After 1 month, see, I came home to all these goodies. In between, our friends also cut some of them. So then from them, it's like 2.5 weeks. So this year my failure is regular tomatoes and eggplants. The rest of them, I have enough of them. So చూడండి, బాగుంది కదా. అసలు బీరకాయలు అయితే ముదిరిపోయినాయి, ఇంకా అన్ని బీరకాయలు ఉన్నాయి ముదిరిపోయినాయి. సో అవేమో సీడ్స్ కోసం. కాకరకాయలు, ఇంకా కాకరకాయలు వస్తున్నాయి, మిరపకాయలు వస్తున్నాయి. సో బిఫోర్ ఐ గో, so I have to fertilize and spray for caterpillar so that my chikurgai will be good.